Cause unaweza enda kwa nyumba ingine ikuwe poa, lakini ingine haitakuwa poa vile mnafikiria. By the way, mimi hiyo ugonjwa tena kuanza, by the way, my boss alitaka kunirep, in which aliniingiza kwa hiyo mashine ya kuosha nguo. Sasa vile aliniingisha kwa hiyo mashine ya kuosha nguo, he expected anikujie nyuma anifinishie na nyuma. So I was like, nilishtuka cause I wasn't expecting that. What? Hi dears, how are you doing? Guys, thanks a lot for welcoming me. Thanks a lot for allowing me to talk to your channel. Guys, I'm so humbled, and may God bless you. Ivano, thanks a lot for welcoming me. I'm so humbled. You mean a lot to me. Guys, today I'm here to talk to you, or rather today I'm here to put outside there my story, or rather to share with you my story, so that guys, yeah, maybe you'll understand me, or maybe you will help me in another way. Yeah, so guys, I've been in Gulf. I've been working there. I went there 2019, in which guys, it was not good to me, to be sincere. I worked for 1 year and a half and I felt sick. Guys, I traveled back home, but sikukuwa sure okay inagonjeka nini, cause nilikuwa na fura all over. Yani sina la kufanya, azin, yani hiyo miezi 6 mimi sikufanya kazi. Nilifanya kazi for only 1 year, na hiyo miezi 6 nilikuwa nikikaa kwa kitanda, hata nikiamka hivi siwezi fanya kazi. So ilikuanga nikifanya kazi is like no, yani ni shida tu, hadi boss ananiambia no, you can go and relax. But boss wangu alikuwa mzuri, by the way alikuwa ananilipa. Ikafika mahali by the way nikashindikana kabisa, wakamua it's good uende home. So manze tukangangana na hiyo struggle yote, nikafanya nini, nikakuja home, in which when nilifika home nikakaa, then life tena nikaanza kubit vibaya, life ikanipeleka vibaya, nikamwa why should I not go back to Gulf, ni try the next chance. So nikachukulia advantage, I went back to Gulf. Guys, I tried to work but tena ikarudi. Yeah, by the way guys, I was good vile nilikuwa nimerudi. I was good, but nilikuwa nina hiyo udhaifu, but at least nilikuwa najaribu. So nilikuwa nafanya kazi by the way, but the other house was not good, to be sincere. It was not good. Yeah, cause unaweza enda kwa nyumba ingine ikuwe poa, lakini ingine haitakuwa poa vile mnafikiria. By the way, mimi hiyo ugonjwa tena kuanza, by the way, my boss alitaka kunirep, in which aliniingiza kwa hiyo mashine ya kuosha nguo. Sasa vile aliniingisha kwa hiyo mashine ya kuosha nguo, he expected anikujie nyuma anifinishie na nyuma. So I was like, nilishtuka cause I wasn't expecting that. What saved me guys, I was having insecurities nikibaki na yeye mwanaume. So mimi nilikuwa nikirekodi simu yangu, nikiweka recording na naeka hapa kwa matiti. Naona nikiweka hapa kwa matiti. So I was struggling, but simu yangu iko tu hapa. Yeah. Mimi ni mgonjwa at the same way, boss ananifuata hivyo. So manze, na hizo nini tena vile ni ambush hivyo, by the way nikaanza tena kufeel sasa sick kabisa. Ndio nilikuwa nimerudi huko. By the way, nilifeel sick vibaya sana cause hiyo vitu za kufura tena ilirudi, nikafura, yani ni kama yani sina langu tena. Nikarudi kwa ofisi, nilirudi kwa ofisi nikapelekwa OC. Nilipelekwa OC, wakasample out, wakaniambia kwamba hii mwili yako, hata kama kuna vitu zingine, hii mwili yako hairuhusu kukaa Saudi. Niko affected na weather ya Saudi. So I'm not allowed to be in Saudi cause italeta problems. So I was like, now nitafanya nini? Nilienda home, life ndiye kanishinda, nikamua wacha nifanya nini, niende Saudi nijaribu the next chance. Nitafanya nini? So nikaingia treatment, but hiyo treatment ikakataa kabisa. Ikafika mahali ni oxygen kila wakati. Nikiamka hivi oxygen yako kwa oxygen. So I was like, nitafanya nini? Nikangangana, but wakanipea paka nyumba nijaribu hata mwezi mmoja nijilipie fare kukuja sasa nyumbani. Nikaenda kwa hiyo nyumba, then nahangaika tu. Nikifanya kazi kidogo nimeanza kupumua tena. Wamenipea hiyo nini ya kuweka nini, nimeweka kwa mapua kitambo yani shida tu. Na nikiweka hiyo nini tena naanza ku nose bleed. I was like, nifanye nini?
huu ni mwisho wangu ama maisha yangu yanaenda vipi. I was so stressed guys, I was so stressed. But Mungu alinisaidia nikarudi home, nikarudi safe. I'm struggling by the way cause niko na mtoto at the same time. Huyo mtoto anatakana akule at the same time, mtoto ameniangalia cause next year by then nataka aende shule. As a mother lazima ufanye nini? Uput efforts kwa nini yako cause you people you understand single mothers by the way tuko na rough time. So I'm struggling by the way. Mnajua ya kwamba kazi Kenya ni shida kabisa, but najaribu yani to fix my things so that nione kitu ya kufanya. Kama uko na any chance mahali popote hapa Kenya penye unaweza ona ya kwamba naweza fit in, by the way guys, I can do anything cause mi wasikombei maisha yangu na mtu mwingine, wala sikombei kazi, sijui kazi gani mzuri, kazi gani mbaya, no. Mi hufanya kazi yangu as long as I get my respect, ni hivyo tunafanya kazi yangu. Guys, if you have somebody mwenye anaweza ni contact na mtu yote mwenye ako na kazi Kenya, please kindly, I beg you, please kindly nisaidieni tunipate hata kazi kale kadogo kwa kujishikilia cause manze home siku safe hata kidogo. I'll give you my story guys. Home siku safe cause to me babangu alifanya kuniacha kwa tumbo, so mi nakanga tu hapo katikati as if mwenye si insist, yani niko tu si exist, niko tu kama tu you understand guys, yeah. So guys, manze mwenye anaweza pata tu kazi yoyote tafadhali just contact me ama contact She TV ama Ivano TV by the way. Atafanya nini? Atanieleza at least nikeze kupata tile kitu ya kujimudu kimaisha. Yeah guys, na pia mniweke kwa maombi cause manze hii mambo na pressure si kukuwa nayo by the way. Saizi vile naongea hivi hata mnaweza ona niko na yani kupumua kila wakati. Yani sina ile nini uwezo azini yani kukaa hivyo bila kupumua cause imekuwa too difficult by the way. Na nilikuwa Kenya, nilikuwa mzima by the way. Unajua sasa shida ni nikikuwa huko mi ni msick, completely msick. But nikishuka Kenya ni hivyo ndio vile niko. Mnaona sasa nimefura mahali popote, lakini nikikuwa huko ni shida mtupu. Yani hadi nashanganga maisha yangu yako vipi cause so nimerudi home by the way. Hii ni siku ya 3. Basi imebaki ile kupumua peke yake, lakini ile kufura sina hata. Na sisikii mahali popote uchungu. Nikishaenda huko basi uchungu kila wakati. Kulala ni shida, nahangaika tu, kuendanga usingizi nishike ni taabu tu. So haya maisha ni magumu. Guys, kama mnapata advantage by the way ya kwenda Gulf kufanya kazi, put in more efforts. Wachani mchezo sijui nini. No, eka effort. Kuna watu tunatamani kukaa pale nje at least tufanye kazi, lakini mili zetu zimekataa. Tutafanya nini? Mili zimekataa kabisa. Asa hii mambo kama weather nini, sasa siwezi travel mahali popote cause first time nika travel ikanishinda nikarudi. This round na nika travel ikafika mahali ikanishinda. So I'm like no. So who am I? Nilikosea nini Mungu? But wacha tu nisiweze kufuru Mwenyezi Mungu by the way. Kwa kila situation wacha tushukuru Mwenyezi Mungu cause yeye ndiye alituleta hii duniani na yeye ndiye aliamua. Yeye mwenyewe ndiye anaamua kama hiyo place inakufit ama haikufit. Na Mungu mwenyewe anajua. Maybe I can fit somewhere else. Guys, please remember to pray for me. Na kama uko na job mahali, please, you can fix me. Ivano TV ataweka hapa namba yangu, mkeze kunifuata. Ama you can follow me to my channel, in my YouTube channel, naitwa Trending Edith. Mnaweza ni follow for advices and also, at least kunipea support kidogo. Anyway guys, thanks a lot. May God bless you. Bye.